Dear learners, my love for you all. This is Muhammad Rivan Babu inviting you all to this class on sentence. Dear learners, we all are human beings, right? And we need to live in a particular society. And we have to communicate with our neighbors, friends, family members, and all others by using a language. And sentence is the largest unit of a language. So today we are going to learn sentence and a few of its types. Okay, let's start. প্রিয় শিক্ষার্থী, অর্থাৎ আমরা সমাজে বাস করি অ্যান্ড আমাদের ভাষা বা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে হয়, অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজের লার্জেস্ট বা সবচেয়ে বড় একটা ইউনিট হচ্ছে সেন্টেন্স. সো উই নিড টু নো অ্যাবাউট সেন্টেন্স ইন ডিটেইল. তো এখানে আমরা সেন্টেন্সের যদি সংজ্ঞা দিতে চাই, if we want to go to the definition of sentence in English, then it will be a sentence is a group of words that is meaningful. That means a group of words should express a meaning, otherwise we cannot call it sentence. আমরা সেন্টেন্স তখনই বলতে পারবো একগুচ্ছ শব্দকে যদি সেটা কোনো সেন্স বা কমপ্লিট মিনিং তৈরি করতে পারে. Look at these two examples. First one shows a pen he made too. We can't call it a sentence though it is a group of words. যদিও এটা একগুচ্ছ শব্দ, but we cannot call it a sentence. আমরা এটাকে সেন্টেন্স বলতে পারি না because it makes no sense. It's a nonsense. এটা কোনো সেন্স বা মিনিং তৈরি করছে না, এটা ননসেন্স. So it is not a sentence. But if I well organized the same words here, যদি আমি এই ওয়ার্ডগুলো সেম ওয়ার্ডগুলোকে ওয়েল অর্গানাইজ করি, সুসজ্জিত করি, and then it will make a complete sense. That means it will give me a meaningful expression. তাহলে দিবে. সো এখানে দেখা যাচ্ছে he shows a pen to me. সে আমাকে একটা কলম দেখায়. সো এটা একটা মিনিং তৈরি করছে, and that's why we can call it a sentence. Learner friends, আমরা একটা ভাষায় যতটা এক্সপোজার পাবো, অর্থাৎ আমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে একটা ভাষাকে যতটা ব্যবহার করব, ততই আমাদের ভাষাটা সমৃদ্ধ বা ঋদ্ধ হবে বা রিচ হবে. সো আই উইল সাজেস্ট অর রিকমেন্ড ইউ টু রিড অল দোজ ইন ইংলিশ. আমি তাই সবাইকে ইংলিশে এই টার্মসগুলো বা ডেফিনিশনগুলো পড়ার জন্য বলবো. আমরা এগুলো ইংরেজিতে বেশি বেশি পড়বো অ্যান্ড বোঝার চেষ্টা করব, অ্যান্ড ইন দিস ওয়ে আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ উইল কন্টিনিউ ডেভেলপিং. আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা ক্রমশ ডেভেলপ করতে বা উন্নতি করতে থাকবে. ওকে, আমরা যদি বলি যে উই লিভ ইন সোসাইটি অ্যান্ড উই নিড টু কমিউনিকেট উইথ আদার পিপলস, and we have different types of needs, right? And when we go to make communication with other people, sometimes we need to use one type of sentence, sometimes we need to use other type of sentences. So why do we use different type of sentences? আমরা বিভিন্ন প্রকার সেন্টেন্স কেন ব্যবহার করি? We use different types of sentences to express different types of feelings of our minds and to meet different needs. আমাদের সমাজের সবার সঙ্গে বিভিন্ন রকম প্রয়োজন পড়তে পারে, বিভিন্ন রকম ভাবে যোগাযোগ করার প্রয়োজন পড়তে পারে. সো আমরা বিভিন্ন রকম সেন্টেন্স ব্যবহার করে থাকি. সো সেন্টেন্সেস আর অফ ডিফারেন্ট টাইপস. তো আমরা যদি বাংলাতে না বলে ইংরেজিতে বলতে চাই যে আমাদের বলার স্টাইল বা ঢঙের উপর নির্ভর করে অ্যান্ড মিনিং বা অর্থের উপর নির্ভর করে সেন্টেন্স আছে 5 প্রকার, তাহলে আমরা কিভাবে সেটা বলবো? আমাদের ইংলিশে বলতে চাইলে এভাবে বলতে হবে, there are 5 types of sentences on the basis of meaning and our way of speaking. Okay, so আমরা এভাবে লিখতে পারি, and I have showed here all types of sentences.
There are 5 types of sentences on the basis of meaning and our needs and what I was speaking. So এখানে first one is assertive sentence, second one is interrogative sentence, and third one is imperative sentence, then optative sentence, and finally fifth type is called exclamatory sentence. So today in my class I will talk on these two. Let me make a word analysis before giving the definition of assertive sentence. Assertive থেকে এই ওয়ার্ডটি আসে assert means to describe something or to state something, অর্থাৎ কোনো কিছুকে বর্ণনা করা। ওকে, তাহলে assertive sentence এর definition will be like this. An assertive sentence is a sentence that describes anything. When we look around us and we want to describe anything, we need to use a special type of sentence, and this is assertive sentence. That means we use a sentence to describe anything. That means we use a type of sentence to describe everything, and this type of sentence is called assertive sentence. Look at these two examples. Now in number A, Mr. Hawk teaches at a university. What is described here? Mr. Hawk's profession has been described here. এখানে মিস্টার হকের প্রফেশন বা পেশাকে ডিসক্রাইব করা হয়েছে যে তিনি তার একজন ইউনিভার্সিটি টিচার or his profession is teaching at university. Next, in sentence 2, Simon is a fisherman. Simon is a fisherman. Simon is a fisherman. So what is described here? Profession of Simon is described here. তাহলে আমরা কি জানতে পারলাম? যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছুকে বর্ণনা করা বোঝায় সেই সেন্টেন্সকে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলি। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে আমরা বাংলায় বিবৃতিমূলক বা বর্ণনামূলক সেন্টেন্সও বলতে পারি। Okay, now we will go to the classification of assertive sentence. Let's go. It can be divided into 2 more types. Okay, let's see. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যদি আমরা বলতে যাই আবার যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের আরো 2 প্রকার আছে, তাহলে আমরা ইংরেজিতে এটাকে কিভাবে বলবো? There are 2 more types of assertive sentence. Or আমরা আরো বলতে পারি যে assertive sentence has 2 more types. আরো 2 প্রকার আছে। দেন আমি যদি বলতে চাই যে সেগুলো হচ্ছে, তাহলে সেটাকে কিভাবে ইংলিশে বলবো? They are. ওকে, তো আমরা assertive sentence কে আমরা আরো 2 টাইপে ক্লাসিফাই করতে পারি, and they are affirmative sentence and negative sentence. Okay, let's go to describe them. Affirmative sentence অর্থাৎ যে সেন্টেন্স হ্যাঁ বোধকে কিছু বর্ণনা করে সেই সেন্টেন্সটাকে আমরা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স বলি। দ্যাট মিন্স a sentence that we use to describe something in the affirmative is called an affirmative sentence. তাহলে আমরা যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে হ্যাঁ বোধকে কোনো কিছুকে বর্ণনা করতে ব্যবহার করি সেই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকেই অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স বলে। I have given 2 more examples here. আমি 2টি এক্সাম্পল দিয়েছি। In the first sentence I have written he is an engineer. তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার। That means I have described his profession in the affirmative. আমি তার অ্যাফার্মেটিভে বা হ্যাবোধকে তার প্রফেশন বর্ণনা করেছি। And in the second sentence, that means in V, he watches television. Here I have described his activity. তার অ্যাক্টিভিটি ডিসক্রাইব করেছি অ্যাফার্মেটিভে হ্যাবোধকে, অর্থাৎ তিনি টেলিভিশন দেখেন। তাহলে আমরা ক্লিয়ারলি বুঝলাম যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কোনো কিছুকে হ্যাবোধকে বর্ণনা করে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স।
Okay, let's move to its second type. Negative sentence. Just the opposite. That means when we describe something in the negative by using an assertive sentence, this assertive sentence is called নেগেটিভ সেন্টেন্স। অর্থাৎ আমরা যখন কোনো একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ব্যবহার করি কোনো কিছুকে নাবোধকে বর্ণনা করার জন্য, তখন আমরা এই প্রকার অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ সেন্টেন্স বলি। ওকে, লেট মি গো টু ইউজ দ্য সেম এক্সাম্পলস। আমি এখানে আগের এক্সাম্পল গুলোকেই ব্যবহার করছি সো দ্যাট দে বিকাম ভেরি ক্লিয়ার টু ইউ। Okay, in the first sentence, he is not an engineer. When I am going to describe his profession in the negative, I am saying that he is not an engineer. That means he is something else. Next sentence, number B, I am going to describe his activity. এখানে লিখেছি হি ডাজন্ট ওয়াচ টেলিভিশন। দ্যাট মিনস আমি তার অ্যাক্টিভিটি বর্ণনা করছি, সে টেলিভিশন দেখে না। দ্যাট মিনস হি ডাজ সামথিং এলস, হি ডাজন্ট ওয়াচ টেলিভিশন। তার মানে আমি বর্ণনা করছি যে তিনি টেলিভিশন দেখেন না। দ্যাট মিনস উনি অন্য কিছু করেন বা অন্য কিছু করতে পছন্দ করেন। ডিয়ার লার্নার্স, we live with other people and often we fall in need of asking something for others, right? And we may need to ask people different types of questions. তো আমরা এই যে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যে আমাদের বিভিন্ন রকমের কোশ্চেন করতে হতে পারে, এন্ড তখন আমাদের কি প্রয়োজন হয়, আমাদের তাদেরকে প্রশ্ন করার জন্য একটা বিশেষ ধরনের সেন্টেন্স ব্যবহার করতে হয়। তো আমরা প্রশ্ন করার জন্য যে সেন্টেন্সগুলো ব্যবহার করি, এই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা ইংলিশে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলি। তাহলে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইজ আ সেন্টেন্স that is used to make a question to somebody. Suddenly আমি নোটিস করলাম যে আমার কাছে কোনো পেন নেই, কলম নেই, so I may need to ask somebody a question. Do you have an extra pen with you? তোমার কাছে কি অতিরিক্ত কোনো কলম আছে? আমার প্রশ্ন করতে হতে পারে। অথবা কেউ আমাকে ইনভাইট করেছে তার বাসায়, I don't know his or her address. In this case, I need to ask him or her a question. Where is your house? So আমরা যখন কাউকে কোনো প্রশ্ন করতে কোনো সেন্টেন্স ব্যবহার করছি, this sentence is called interrogative sentence. I think by this time the definition of sentence and their types and the definition of assertive sentence and interrogative sentence and two types of assertive sentences have been very clear to you, and I think this will be very useful to you, and I suggest you all to watch the video again and again to understand these points the best. And I would like to thank you for watching the video.